kwanza napiga maraundi alafu nafika concert bound. Kitu naleta ni nini? Yani ndani ya all concepts, what we doing, molding possibilities kama kawaida, daily bringing realities. Heaven ni nini nasema, kwani kama ni funny staki utani, pita na mimi sema bas siyo samahani. Hey man, kitu nafanya naleta kwa funny, kama ni vipi sema nami mafans, na hope na feel tangu zamani, kweli ni kweli. Yeah baba kirere lakini sasa juu tunaheshimiana na mna understand nani best, si hivyo tu. Na mtu gani anakuwa na majina bada? Yeye ni bada bado ni best. Impossible. Unaweza roll tu tiki freestyle, yeah? It's very impossible. Yeah? Unajua you know French, listen. Yeah. I know you are a French enthusiast. Yes. So sisi wenye hatujui ki-French na tunajua zile kuna sound fulani unafaa saundi ukiongea Kifaransa. Unajua kama vile unafaa kusaundi ukiongea Kiswahili sasa. Sasa every word wanaongeza ble, yeah, impossible. Tunaweza endelea probably. Vipi lakini umekuaje? Mimi niko best, niko shwari, lakini mimi sio mshwari. Okay. Of course mimi nita bado best na bado niko best, aka one color and if you don't know, now you know, because it's about that time. Yeah. So tumekuja katika session ya pili ya Beastmode. This is Beastmode 2.0. Yeah. And before we begin, we need to do a recap of what we did last time. And of course it was about the boy child taking care of himself and making ndoto. Now of course zile ndoto ambazo zimeanza kukuza boy child. Kuna majamaa fulani wenye walini approach. Unajua content creators saa zingine tunajishuku ya kwamba vitu ambayo mnasema hazifiki watu. Lakini surprisingly msana kuja anasema sijai kuona kwa ile perspective, lakini kila kitu ambacho walikuwa nasema pale kiliniguza na kuna ukweli pale. Kuna ukweli kwa mambo ambayo nilikuwa nasema. Alisisitizia upande gani kwamba kuna ukweli? Alisisitizia pale mambo ya hiyo mambo ya kuota hiyo ma wet dreams ile pale. Alisema pia yeye aliona alifall in between. Yeah, kwa sababu alikuwa anasema ndio there is a spiritual point of view, but pia it is just biology. It is the way. Ndivyo ilivyo. Na bado ukirudi biology ni spiritual. Sijui mbona unatusukuma tu spiritual lakini bado. Na kama anashangaa ni episode gani tunaongelea. Kuna card fulani hapa kwa kona yenye takuletea that episode yenye tulikuwa nayo Beastmode 1.0, where we get to converse about matters to do with the boy who is a child and becoming a man. Na tukaambiwa kwamba signature ya kwanza ni kwamba jamaa anaanza kuona ndoto za ajabu. Si ndoto nightmare. Ndoto fresh. Unajua nightmare tukifunzishwa kizungu lazima ungejua spellings. So the very simplest way kujua spellings ni kuvunja some of these words. Sasa tukaambiwa ule mea ambaye anakuja usiku. Sasa huyu ndio and I hope popote pale ulipo mtazamaji uko fiti kabisa, uko fresh barida na ni msimu wa baridi, tukasema kwamba ni vikombe lazima angalau mgahawa. Na kama wewe unaweza kuwa mfadhili, this is an idea for you. Usiogope. Unasema tu wale vijana kazi wanapiga fresh, lakini ndio ikuwe fresh zaidi wanahitaji mgahawa. Anyway, unaweza weka jina hapo kabisa. Na mkahawa uendelee. Naam. Sasa kuna jambo ambalo pia tulikuwa tumeligusia kwamba wanaume jinsi wanavyofaa kujitunza, masuala na socks, masuala na vest, nini kukaa tu vizuri. Lakini kuna jambo ambalo nataka ku rubber stamp leo. For the peace of mind, there are several things that are required. One of them ni ukuwe na finances poa, ukuwe unavaa vizuri, ukuwe unajieka vizuri, unaona? Lakini tatizo ni kwamba most people are trapped in the dressing part. Yani kupiga luku ndio issue. Wewe kama hujapiga luku, kwanza utusumbuane.
Unaona? So watu wamekuwa stuck pale, wana decide kwamba they are asserting all their efforts towards having good looks and everything, which is fine, but they're forgetting the other aspects of kupiga shower. Kuna kuoga, kuna kukaa tu mentally ukae fresh, unaona, na watu socially ukae vizuri. Alafu na mambo mengine. Lakini sasa yani tumeangazia mambo tu ya look. Yani mtu akikaa tu hivi kidogo. Lakini look pia gani? Look gani hiyo pia? Tunaongelea look tu mavazi. Tunaongelea tu mavazi. Unajua pia hii look iko na, there is a way I would qualify history ya look wenye unasema. Look ni very important. Lakini sio ule look wa Bible. Achana na look wa Biblia. Sawa. Sasa look is very important kwa sababu you could be able to look at it in different years. Luku ya mse mwenye ako 15 sio luku ya mse ako 20. Luku ya mse mwenye ana clock 30 sio luku ya mse mwenye ako 40. Saa pia luku ya mse mwenye ako 20 na natafuta jobo yake ya kwanza sio luku ya mse wa 30 ako kwa job yake ya pili ama ya tatu. So lazima pia ufanye nini? Ujipesi. Hii kitu sijui nitaongelea mara ngapi. It is very much important to pace yourself. Waelewa? Itakuwa ngumu sana, na sisemi ni vibaya, lakini itakuwa ngumu sana mimi nikiwa miaka 30 ama miaka 35 unipate kama bado navaa Supra. Waelewa? Piga Supra. Nini? Vaa kitu. Weka duragi kwa kichwa. Miaka 60. Toboa masikio wewe. Miaka 60. Nini? Ndio nanipata sasa. Nimepiga kiduragi changu pale na bobu sasa. Au sio? Mimi ndio kusema mjini. Kwani shida iko wapi? Nini? Wewe nikuulize. Hii maisha unaishia mtu ama unajiishia wewe? Maisha uishi mtu. Maisha uishi mtu. Lakini pia hauishi peke yako. Okay. Ndio maana hapo saa zingine tunafanyaga makosa. We are so much self-centered saa zingine hadi we negate that there are other people around us, and their powers interact with our powers. So if you repel their powers, somebody give me an amen. If you repel their powers, definitely not coming from me, because I'm on a different opinion totally. Anyway, give me your perspective, but the thing is this, where vile ambavyo skatai, we live in a society where there are other people, and we really need to respect and also consider that they exist, but at the end of the day is whose happiness matters, whose joy matters. Okay, but let me ask you a controversial question. Please do. Would you be happy at 60 and you're wearing a durag? And also qualify this, I'm not saying it is wrong. Yes. I am only saying that the state of mind and the state that you are in at that particular time, it would not match up to you at that particular stage. Okay. Who set those standards in the first place? Who set those standards? Nobody. I'm not saying that we must. Now, I see where we're getting the conundrum here. Conformity. Yes. I am a person who says oftenly that do not conform, which I totally agree with. But also in the spirit of not conforming, in the spirit of not conforming, there is a particular stage you say, okay, I've done this, I've dusted it, and it's okay. It's okay that it's not for me right now. And this is why I say that now, this is how we'll cure this, because probably I am wearing a durag at 60 because I could not afford it at 20. Probably. You get? There is that probability. So what I would say then, try your level best so that you do not skip any stages in your life. That one I do agree. You get? That one I do If agree. you feel that you are going through your whole phase, go through it. Maliza. Fanya kila kitu so that when you are 30 or you are 40 and you feel like you want to go through that whole phase and you're married, you just say, hizi vitu nishafanya. Mambo gani haya? And I think in our brains, most of the times, we get to do things that are already past us because we have not found that validation. Kitu nimeshafanya. Remember what I told you about moving on in relationships last episode? Is that because you already have a blueprint in your brain. That kitu tushapitia. Hakuna haja tufanye nini? Hakuna haja tuirudie. Sasa ni kwenda Lakini kwa mara moja kama ni kupika out of, yani umesema tu leo wacha nijiba, let me remember the good old days. It's okay. But then it must not be that sasa wewe ndio hizo zako sasa. Unaturudisha in the 90s akina R. Kelly pale. R. Kelly is a name that we are not supposed to use. Akina 50 Cent pale.
Nimuulize. Akina 50 Cent pale. No. You want us to get cancelled? No, okay. No, but you can say what you want to say. It's just that no, I think, do I still play R. Kelly music? Definitely. Yes, and most people out there are still playing the music. So nothing is going to change. But Exactly. do we agree with what he did? Probably not. That one... It's another conversation. Exactly. And I think why that is also important. Yes. It is very important to differentiate between so many things. We must be able to differentiate between a criminal and the things that they did while they were a criminal. Yes. So I'm not going... It's like, this is an example that I've heard so many people talk about. If I am a friend to your father and you're my girlfriend and I'm doing business with your father and we break up, absolutely nothing should come between me and your father's business. And from that point, yes, this brings me to our today's edition, Beastmode 2.0, and we're talking about something very controversial, and I know most people do relate. Either is it as controversial as the 17 billion oil yenye na make rounds Kenya? Controversial? I think ni more controversial. Kwa sababu hizo 17 billion ina depend nani amezihold. Si za kila mse. So now, and also we've looked about the idea of vile unafaa kukua at 60 and nini and you've mentioned something very important. Pacing up, like make sure kwamba katika hii hapo wakati huu umefanya hiki, wakati huu umefanya hiki na nini. Na so nataka nicheze clip. Jamaa, sikiza tu vizuri kwa makini. Alafu utaniambia wewe. Pacho boy 254. Unirudishie kila kitu yangu, unirudishie kila kitu nirudishie Pacho boy. Imagine mimi nikushughulikia kila kitu, ni mimi nimekuweka na kulipia nyumba, kila kitu nakufanyia, mpaka kaka wimbo kwenye unaringa hapa nako TikTok ukakipigia challenge kila wakati. Ni mimi nimekulipia hiyo wimbo, unaenda studio ni mimi nakulipia, video ni mimi nimekulipia kila kitu. Alafu sasa unaanza kunionyesha madharau. Unirudishia kila kitu yangu. Hizo manguo navyo naenda kuperform nazo ni mimi nimekununulia. Hiyo nywele juzi ulikuwa umeweka hizo marasi umeweka kwa kichwa. Ukaniomba pesa, nikakutumia pesa. Pacho boy nirudishie pesa zangu. Na kama unataka tumalizane vibaya Pacho boy, tutamalizania ndani. Acha nikwambie. Unirudishie pesa zangu. Sasa kufanyia kila kitu alafu unakuja kunionyesha madharau hivyo. Sasa tunataka kunitoka sababu umeona nimekusaidia, sasa umeanza kujiinua, sasa umeanza kusonga. Pacho boy nirudishie pesa zangu. La sivyo tutapatana ndani. Sikudanga. Niseme kitu lakini ulivyosema danga kumbuka kuna dadeki. Ile nyimbo ile. Hiyo nyimbo hiyo. So, yani ngoja kidogo. Unajua kuna vitu 250 za kuongelea kwenye hiyo clip. Watu wanasema 250 milioni 17 ama bilioni. Hii bilioni 17 hiyo. Inafikiri tutaiongelea hapa ndani. So, wacha ni pick hapa hivi. Tulipoacha mara mwisho. Kijana ashapata wet dreams, kijana ashaanza kujijua, amekuwa man. Amekuwa man, ameanza kutafuta mihela, ana shughuli zake 1 2 3, anaanza kujitake care. Man, amepata woman. In the middle of... Lakini kwa hii story, alipatwa na woman. Hii story alipatwa na woman. Woman akadecide kupenda. Nakumbuka kitu tulisema pia last episode, kwamba ukimaliza kupita hii stage hii ya kuotaota hii, most of the time unaokotwa kabla ukotane. Unapataga mtu mkubwa ndio kuintroduce kwa game. Kuintroduce kwenye game. Issue ni utakwama pale ama utabadilika baadaye. Kabisa. Sasa Pacho boy ni kama Pacho boy ni kama alikwamilia. Akasema hadi mwisho. Hakukwamilia. Ndio maana alimtoka. Unaona? Lakini after kubenefit of course sasa akaona kwamba hii relationship is becoming obsolete. Haina maana tena. Wacha mimi niondoke maana nishajipanga, nimejijua, mtoto wa kiume mimi sifai kuwekwa. Mtoto wa kiume anafaa kufanya nini? Anafaa kusonga. Lakini unadhani hiyo ndio perspective alisonga nayo? Hiyo perspective ambayo ilimfanya songe, sidhani. Ni vipesa vilimuingia. Aya, tuendelee. Kijana akakuwa na kiburi. Kiburi kuingia, akaamua kwa ni wewe. Ni nini ambayo utakachoniambia? Ni kipi ambacho kina wewe? So, Pacho boy for me, Pacho boy. Wacha kwanza nianze na huyu mwanadada. Woman. Nikuulize swali moja. Wewe ulipenda Pacho boy?
ukaona kwamba Pacho Boy hana kitu, ukaona umweke kwa zile standards ambazo wewe ulikuwa unaona society ikikuona na Pacho Boy itakupendea hapo. Itaona hata si itakupenda, itakurespect at that threshold. Unaona? Ukadecide kufanya nini? Kuweka investment. Ni kama mfanyikazi mfanyabiashara anaenda sokoni ananunua avocado. Sawa? Ananunua avocado nyingi kabisa. Hapana, siongele vibaya. Anakuja sokoni anaweka bidhaa. Lakini unapata kwamba avocado zingine zimefinyika, zingine zimeiva sana, zingine zimeharibika, zingine haziko tayari kuuzwa ule wakati, na unajua faida inafaa irudi mapema ndo arudi sokoni. So unapata nini? Hasara inaingia. So for me the lady kubali tu hasara. Kubali Aisha. Hasara moja mbili mbaya. Una invest kwa mapenzi. Mapenzi inakuwa na tafash. Unatokwa. Ukichengwa. Likoni wanasema ukichengwa chengeka. Kubali Aisha. Lakini sasa wewe kitu ambacho kinaniudhi kabisa na mwanadada ni nina imani akianza hii relationship na Pacho Boy, akimtoa kule alikomtoa, hakuna siku alienda TikTok akasema jamani nimempata huyu, ndio huyu, nishampata wangu, yuko wapi? Unaona? Akasema nitamtengeneza awe jinsi ambavyo mimi nataka. Hakutuambia hizo habari zote. So at the end of the day when the pill is bitter, now she wants to kutuonyesha. Anataka kutuambia kwamba yeye na Pacho Boy ndiye yeye ndo alimjenga Pacho Boy. Na tuna uhakika gani kwamba hizi ni kiki tu anatafuta? Tuna uhakika gani? Ana sponsor nyimbo yake sasa pia. Ama pia sijui. Kiki hizi. Unaona hizi kiki tu watu wanatafuta. So who is telling the truth? Lakini unajua tukipeleka kwa direction ya kiki, hii conversation itaisha kwa sababu watu wenye ucheza kiki mingi ni wengi. Nataka tuiongelee in the perspective of kusaidia boy child. Na bado tukilink into the previous conversation yenye tulikuwa nayo ya kwamba boy child ukianza kuota sasa the easiest way forward ni kupatwa. Kabla ufanya nini? Kupate. Naiangalia from this perspective, ama the first thing yenye ningetaka to demystify ni Pacho Boy na huyu mrembo walipatana vipi. Na pia nikipitia kwenye comment section za hizo video na pia kitu nataka tuongelee 99.9 of the men who commented on that video, they congratulated Pacho Boy. Unajua walikuwa namwambia nini? Na hapa ndio nataka mawaidha yako ama msimamo wako. Walikuwa namwambia Pacho Boy, congratulations. Muendelee hivyo. Tumelipia wengi school fees. Waelewa? Nakupata. So huyu kama ndiye atakuwa a good example, pia wengine wajue pia sisi tunaweza fanya hivyo. Hiyo ni kitu mzuri. Na sasa bada from your perspective ni hivyo sasa kutaenda. We nikuulize ikija kwa relationship nyingi wanaume wana invest kuliko jinsi wanawake wana invest. Upende usipende wachache kidogo kama huyu mrembo ndio wana investia wanaume. Lakini unapata investment. Lakini wangapi wamewekwa hapa Kilimani na Kileleshwa kakangu? Hawa Kilimani na Kileleshwa tukubaliane ni wanaume wangapi? Wataka kusema ni wengi. Na hata kama ni wengi wanawake pia ni wengi, wanaume kidogo. Kwa hivyo sisi sawa tu. Na haimaanishi kwamba mimi nataka kuwekwa na mtoto wa kike. Kitu cha kwanza yani mimi sipendi kula mihela ya mtoto wa kike. Sababu mihela ya mtoto wa kike hujui kama ametoa kwa Alan, ametoa kwa Morris, ametoa kwa nani, anakuja na share na we, alafu unakuwa tu bwege. Lakini sana tafuta nyinyi ndio muweze pata. Lakini sawa. So mimi kitu ambacho nilikuwa nasema ni haina tatizo mtoto wa kike. Ni investment imeenda wrong. Kubali matokeo. Pacho Boy yani ni shamba maguta ni hivyo. Unaona Pacho Boy ulichokifanya mimi niko mkondo kabisa na hii 99%. Kwamba wanaume wengi sana wamefanyia wanawake mambo. Lakini kwanza kuna story. Hii story tuacha nipeleke hivi very fast. Jamaa akaambiwa vipi bwana kuna shughuli hapa unaweza kuja upige. Jamaa akasema shughuli ipi hiyo? Kazi tu nzuri. Jamaa akasema hapana mimi niko na mpenzi wangu. Huyu demu wangu hana shughuli na namona anahitaji hiyo kazi. Yule jamaa akamwambia fresh mimi sina tatizo bora niko na nafasi ya mtu mmoja. Amlete huyo mpenzi wako.
demo akapelekwa kazi, akasoma, akapata kazi, kila kitu akamaliza. Yani ilikuwa through pass. Ukimaliza training, unaingia shughuli. Na ni kazi nzuri, kazi yenye hela. Kule ule binti akaenda akapata jamaa mwingine. Sawa? Wakazaa, walifanya harusi, wakazaa, wakaendelea maisha vizuri, nini na nini. Mwisho wa kumaliza yule binti sasa si alitoka yule jamaa ambaye alimorganizia kazi, akapatana mwingine kwa ile kazi, alipatana naye pia akamwacha. Binti kamwacha, akamwacha yule, maana yule saa hana mihela, maana kuna msela mwingine ako na mamilioni. Binti akamtema yule, akaenda kwa yule mwingine. Wewe nikuulize, huyu wa pili, huyu jamaa wa kwanza ambaye alisaka slot yake ya kazi iende kwa binti, na binti baadaye anakuja anamtoka huku mbele. Sasa Pacho Boy hii moja hata bado hatujafanya. Wanaume, we need to step up our game. Lakini wacha niseme hivi, wacha nikuwe, najua this is Beastmode for the boy child, but nitakuwa devil's advocate for the woman, alafu niseme kwa nini ni important kwa mwanaume. Most times a woman will date up. Waelewa? Naam. Kwa sababu, this is from my perspective, the time the woman will take to build their most time equal limit. So instinctively, what I will always look for the most alpha in the room. Niende kule. So when a man or Pacho Boy understand, you have to make sure that and ask yourself, how am I the alpha in the room? But even when you become the alpha in the room, because there will be an alpha than you in the room, you have to put up mechanisms of identifying that this is a worthy person to be with, or this is not a worthy person to be with. Because we are never, honestly, Bada Bestie, we are never going to solve the issue of women leaving men they started with to go for better men. We are never going to solve it. And I applaud those women who stay with their men up until a certain position. But because also the reverse is true. Sometimes also men leave when they have a better standing in society. But because this is for the mandem, the only thing that you could learn from this situation, na hii story Bada ameshare, in the space wenye uko, are you the alpha? Because if you are the alpha, then everybody is lacking out for you. That is supposed to be the question. Na pia Pacho Boy probably ame-realize, manze mimi ndio nimekuwa alpha kwa hii game. Na hii damsel yenye kwa hapa, haiwezi satisfy u alpha wangu. Sasa nimeenda kwingine. Next patient please. You get? Mimi kwanza nimefurahia msimu, yani huo mfumo ambao umekuja nao. Jamaa amejijua kwamba mimi ndo the man dem hapa. Na hakuna mwanamume mwingine huko nje. Kwanza kuna kitu ni wewe ama ni nani? Kuna jamaa wangu alikuwa ananiambia, mwanamke unapomtongoza kitu cha kwanza ujue hayuko single wakati unamtongoza. Whether yuko single kwamba yule mwanaume hayuko active katika ile maisha yake, kuna mtu kidogo huwa anamweka busy na yeye pia anataka kujiweka busy naye. So the moment umekuja kwa maisha yake akakuentertain alafu akakuwa ndo the main person, inamaanisha kwamba kuna jamaa umepiga pale. Na bado ukimmaliza hapo haujamaliza hiyo biashara. Lazima uendelee kujiprove kwamba you are the man, ndo aweze kufanya nini? Kubaki na wewe sasa. Unaona, ndo aweze kusema huyu bada weka kando, huyu weka kando, ndo nibaki na huyu nibaki na mmoja mwanaume. So ambapo inakuja mwanaume pia anagundua kwamba mimi niko na, yani I'm the alpha. You know, there is more I bring than this damn thing. I can attract more bad bitches than the one I have currently. So if that's the case, why should I get stuck with this one? And after all, huyu alikuja alinifanya kama pawn. Unaona, alikuja akanichukua maana aliniona sina uwezo. Na siku nimejielewa. Na siku hapo nimejitambua. Na kwamba pia sijui mbona leo nageuka boy child pia ni kama I will relate this kusomesha demo. Umemsomesha kama bado ni naive. Ndio umempeleka chuo apate knowledge. Sasa amegutuka.
tena una expect baada baki pale. Haiwezekani. Ndio maana Stella vile alivyotoka tu Japan kwanza alijua Kijapani, akajua huyu Mwamburi na kitaita chake huyu nini, hata ati mwambaze ndio ati ni gorie au kamana. Sasa na mimi naongea hao, unaona vitu kama hivyo. So it's a perspective of where you are at in life at that point. And lakini wacha tu nirudi mahali pia. Wewe kama mtu ambaye si kwamba tinafurahia sana kitu ambacho alichokifanya Pacho Boy, na si kwamba nafurahia alichofanyiwa mtoto wa kike, lakini let's go with the reality here. And the reality is sometimes levels zinatufanya tunabadilisha maisha na si necessary. It's just our attitude towards life. Unaona, wewe mtoto wa kike kama umekuja kwangu ukanipata mimi sina Mercedes, umenunulia Mercedes, ni sawa, ukanipatia title deed, ni sawa. Sasa leo kwamba mimi nimejifeel kwamba hii Mercedes na title deed imeweza kunifanya mimi nikakuwa na hadhi katika society, na nikaweza different mindset, of course, na nikaweza kujikuza zaidi ya hapo. Nimeenda kupatana sasa na nakaa na watu mabilionea kukuliko, na yule bilionea pia aone huyu ni alpha. Jamani, nipe tu chance. Wacha tu nikashine. Unajua nimeshine na wewe, umenifanya nimekuwa ni sawa, tunakuappreciate. Na pia mtoto wa kike ukiona kwamba huo ndo mfumo, lakini nyinyi mmekuwa na huo mfumo sana watoto wa kike, tukubaliane hiyo ni tabia yenu. So ni just the boy child up their game. Unajua kumekuwa na hizi campaign girl child paka boy child kidogo amekuwa mnyonge. Ukiangalia statistics, watu ambao wanaendesha Uber sana ni wanaume, bodaboda ni wanaume. Ukirudi katika white collar jobs, naongelea zile rank za juu, nani wanaongoza? Wanawake, wanadada. So wanadada kama mmechukua nafasi za juu na wanaume wako pale chini, nani atawasupport? Simple. But pia hii unaweza iangalia from a matrix over, cause tena atungetaka ku wedge au between the genders, probably ni opportunity yako. And okay, let me qualify it like that, like this. Kuna hii aspect ya I think ni episode like 1 or 2 episodes ago yenye tulitumia example ya Maina Kageni and all the other ladies who are at case. Maina Kageni is still at it. So I think even the corporate structure vile wanaiangalia, give the woman an opportunity, because they might not be able to sustain it for long. And also wanasema statistics bado zinasema once a woman has their first child, their career growth slows down, because they will have to go back to the house, take care of the children, take care of the father of the child, and also still go take care of business. So the earlier they receive these opportunities before they get to decide by themselves to have families, at least they've been able to be productive in their careers and also to contribute to their lives personally. That is how you would qualify it. But you see, a man, you can never rule, even if a man is at 50, you can never rule out that man. At 51, it might just break for him. Kwanza hapo ndo mwanaume sasa hapo sasa you get at 51, but how many women will it break for them at 50? Hapo kwanza very few. And if a woman is still agile at 50, now that's a superwoman. You get, most women things start breaking for them at 20, 30, and at 40 they are at their prime. You get, so if they get opportunities now, it is from my school of thought, it would be understandable. And if that is the philosophy, then still it would be understandable. But then my question or my argument is, or my concern is, there still needs to be a balance. You get, and that's why Pacho Boy is doing what he's doing to the woman who supported her, because the women have a lot of muscle. That the only reason or the only way now the man them can come up is if they are entangled with this girl them. Alan, I do agree with that perspective you've shared about the prime age of a woman and everything, and that's very true. By the way, the moment a kid comes into the question, then the attention of this woman shifts, of course, to the kid. And now,
I have no problem with that one. Give them opportunity, it's okay. But let me come back to the man, man. You know, boy child. The first moment na I believe kuna mandem pale atanchukia juu ya story. Lakini wewe wakati unaanza kukalishwa na mwanamke, vipi unafikiria? Yani, let me ask you Alan, how comfortable are you visiting your girlfriend? For example, how comfortable are you? Unaamka asubuhi, umelala kwa kitanda chake, yeye ndo analipa rent. And umeamka asubuhi, amekupikia breakfast, so umeenda Nakuru. Umetoka Nairobi umeenda Nakuru. Wewe mbona unataka kuniangalia? Sawa? Haya basi. Amekupikia breakfast. Sasa tusiende kulala Nakuru. Sasa si ndo nauliza. Nauliza tu. Amekupikia breakfast, amenunua lunch, akanunua supper. Second day na third day ukawa unarudi Nairobi. Uko comfortable. You just comfortable. Bada, wacha nikue even more disrespectful, If I contribute to that arrangement, why not? If you contribute to, exactly. It's okay. If like in most cases, Alan, you're not even aware. Thank you. You're not even aware who pays the rent. Hauko aware. Hiyo shopping unaona hapo kwa hiyo nyumba, hata una idea. Hata kama ulipi hiyo rent, kwani iko nini? Sasa kikuja mwenye analipa rent usiku. Basi tutaona nani mwanaume. Wacha tufanye hivi. Mimi in my perspective. Niache kuchochea watu. Hata nikienda kwa mtoto wa kike asubuhi. Asubuhi. Sawa. Namuuliza. Yuko? Maziwa ama ya ng'ombe ama ya pakiti? Okay. Unaenda nayo? Si uende uchukue. Nenda uchukue. Au baby wewe? Nenda uchukue. Inafika mida ya lunch. Mimi najisikia leo kula nyama ya mamba. Nyama ya mamba. Sikia kula nyama ya mamba. Unaelewa? Yaani kitu unachojaribu kufanya ni mtoto wa kiume hakikisha kwamba wewe una take your responsibility. That's the only way a woman would respect you. Even when this woman is supporting you, they're not supporting you for a lifetime. They are supporting you so that you can get stable. Na the moment ushakuwa stable, fikiria, acha kuwa danda, acha kuwa dwanzi. Unaona, funguka macho. Ndiposa unapata mwanamke akona uwezo wa kwenda kusema wanaume wa siku hizi hawana maana. Hawana maana kwa sababu gani? Kuna kitengo fulani cha wanaume. They are too comfortable. Yani jamaa wewe hata si tumeambia we are the prize. Hakuna tatizo. Tumeambiwa we are the prize. Kama ni the prize sasa act kama the prize. Act kama the prize. Wewe ndo alpha, act kama alpha. Act kama alpha jina, alafu matendo yameshikiliwa na mtoto wa kike. Wewe namna gani wewe? Wewe kwanza pacho boy wewe, regesha pesa za yenyewe. Kama wewe kweli ni mwanaume, regesha tu pesa za yenyewe very fast. Ngoja. Si kwamba nilikuwa namsupport mfikiri nilikuwa pale. Ngoja bada besti. Nini? Pacho boy asirudishe hela ya wenyewe. Afanye nini? Ngoja. Kama ndio uguraii wanaume wengine wanakuaga nayo kwa sababu ulibaia mrembo viatu, sasa mmeachana unaenda kumnyang'anya. Ati kwamba ulimbaia Samsung ama iPhone, sasa umeenda kumnyang'anya kwa sababu wewe mtoto wa kiume ukinunulia mtoto wa kike, acha mtoto wa kike abaki na vitu. Sasa mbona Pacho boy arudishe vitu yenye wewe ni alpha? Mbona Pacho boy arudishe? Mbona Pacho boy arudishe? Unaona hii story hii ndio tunapigana nayo bada besti. Hii mambo ya kuflip hii mambo. It is okay for women, it is not okay for men. It is okay for men, it is not. If it is not okay, it is not okay for every gender. Kama mimi nimekubaia na tumeachana, sawa baki nayo. Na kama umenifanyia ni sawa, nitabaki nayo. Swali je, si hizi vitu zote tumefanya kwa mapenzi? Sasa tukirudisha hizi vitu, hii inamaanisha hata ile mapenzi yenye tulikuwa nayo kwa huo muda mrefu hatuidhamini. Uko sure? Hatuidhamini. Sasa kama utanirudishia kiatu yenye nilikubaia nikiwa high head in heels, yani nikiwa mawingu ya mara 9 kule, ukinirudishia hii inamaanisha hata hiyo mapenzi ilikuwa tied to what I gave you. Na ndio maana siku hizi hata the word love is not supposed to be in the question. Come, smash, leave. You get? Because tunajua hata tukifanya vitendo vya mapenzi kuna wakati ile process ya mambo magumu hiyo yote tutaiwater down na itakuwa na maana.
haina maana. Alan, I do not refute kabisa kwamba it's sensible that when we were in love we shared gifts and everything. Absolutely. And after we break up, let it be that way. But now you're the alpha, you're the prize, you're the king, you're the man, you're the witch, you're the provider. Listen. Hata the most thing that Pacho Boy anaweza fanya ni atoke aweke kitu inaitwa press statement, alafu aseme ni aite kitu inaitwa press, yani aweke, unaona zile zenye Mtaikagu alikuwa anafanya zile za COVID-19, aite all media houses, hata Al Concepts itaenda. Tukifika pale aseme huyu binti namjua kwa majina zake, kwanza aongee majina zake zote 3 kuonyesha hadi anajua nyumbani ni Funyula kule. Aseme mimi kama Pacho Boy nataka ku address tetesi ya kwamba kuna binti pale mwenye alinisaidia. Nataka kusema kwamba ni ukweli, nilisaidiwa. Na alikuwa mtu wa msingi mno katika maisha yangu. Hata hiyo nyimbo yenye amesema na dance TikTok ni ukweli. Hata hii bill ndio producer ndio huyu money received from this woman. Na kishafanya hivyo aseme ndio nashukuru. Na kwa maisha yangu nitamkumbuka. Lakini kwa karne hii sasa yenye niko sasa hivi, kwa karne ya sasa hivi nimesonga. Sio hata mambo ya level, sio mambo ya level, nimeendelea. Watu huachana. Watu hufanya nini? Huachana. Lakini nauma zaidi kama ule mtu mwingine mwenye mlikuwa na yeye ako in denial. Waelewa? Hata alinifanyia, hakunifanyia kitu kama hiyo. Lakini ndam silence zaidi. Press statement, press conference pale. Asema ni sawa. A bit vile ameongea ni sawa. And what will make you even more alpha is taking ownership. Do not run away from it. Nilikukosea, ni sawa. Nilikosea. Na nakubali ya kwamba nilifanya makosa. Na vile nilifanya makosa niliomba msamaha. Na kama wewe mtu mkarimu na nilikuomba msamaha, inamaanisha lazima waache hayo, tuendelee na mwendendo mwingi. Si unajua Alan, take response. The main key thing that nataka watu vijana, wanaume wa take from this conversation is take responsibility. Ulinivunja roho, ndio nilikuvunja roho. Am I remorseful about it? Yes, I'm remorseful about it. Did you participate in getting your heart broken? Yes, you participated, but I'm not blaming you for it. The only repercussion that is coming out of this, we are supposed to break up. I'm not going to talk ill about you. Also, you must cease talking ill about me. I take responsibility for my actions and for my mistakes. And after taking that responsibility, allow me to move on. Because it has been identified categorically that we cannot proceed. Lakini just a pause. I'm not talking to you. Yes. I'm talking to these men here who are listening and watching right now. Are you really in a position? Are you really willing to go out there in public and accept publicly, and take responsibility? No, let me finish this question. Are you really willing to do that? Do you think you have the heart to do that? Are you really an alpha that you can do it? And if you can, manze, tuanze kufunguka moja baada ya mwingine. Ndio maana tumesema Beastmode. Na si ndio tuende, ndio maana najaribu kuleta hiyo perspective sasa. Ndio maana tumesema nini? Beastmode. So kama hawawezi, wewe si msingi, unaweza kuwa beast. Kimsingi sasa, msingi yenyewe tunafaa tuwasaidie sisi kama vijana ni kuwaeleza ni jinsi gani ambayo wanaweza fika kiwango hicho. Okay, so for me, by the way, trust you me, most men with their ego, kabla hajaeka chini, hiyo najua ni ngumu sana kuifanya. Ndio maana nikauliza ile swali. A man with an ego is as well as fallen. Exactly. Lakini tunaweza kubali hapo tukue fallen, lakini ego tushikilie. Kwa sababu mimi ninavyojua mtoto wa kiume. There's this lady actually, she shared with me. Unaniambia ukimwona mume wangu pale alipo, tukianza hii relationship he had nothing, and I had to take a loan nimpatie jamaa aweze kujikuza. Na leo nashukuru kwa sababu ulimwamini
alimwamini. Na kuna kitu ambacho huu mwanamke alisema cha msingi, na hiki ndio kitu ambacho nafikiri wanaume wengi wanakosa. When someone is helping you, they are genuine about it. Unaona? Na kama ako genuine about it, and that's why I'm coming to agree with you that they should take responsibility and everything that way, but ni hard, tunajua sababu ya kiburi na everything. Akasema huyu mwanaume saizi jinsi nilivyomsaidia, nikitaka chochote kwake huyo mwanaume ananipatia. And the beautiful thing about it all is that this man respects, understands and remembers where we started from. And I think now that's an alpha. Absolutely. That's an alpha. And you see, for you also to be an alpha, it also depends who is on the other side. Ona huyo rafiki yako hata hasumbuliwi, anajua ya kwamba nikihitaji, na sio wakati kila wakati, nikihitaji usaidizi, tumeweka hiyo boundary ya kwamba atanisaidia kwa sababu huyu jamaa anafanya nini, anaelewa yeye ni nani na anaelewa mali huyu binti amefanya nini, amemtoa. Kitu tu eliwakosanisha, roho ziliacha kugongana, kila mtu akachukua nini, mkondo wake. Lakini mimi nachosema ni kama Pacho Boy anaweza chukua mkondo na si amekita, si akofiti, nini ni kinachomsumbua? Kwa sababu tu hizo hela 1 2 3. Ngoja mimi nasema tu. Sasa hiyo ndio ego yenye tumesema. Hiyo ni ego. Hiyo sasa ni ego. Tusifanye hivyo. Tukubali na tusonge. Kwa hivyo pia mtoto wa kike, wewe ukisaidia jamaa, na pia yakihesabu hizo pesa sasa haina maana. Kwa nini? Saa nyingine unajua kwa nini hata umekuja na perspective ya alpha, lazima ningekuchokora na hii design. Ndio maana ulete ya mambo jinsi inavyofaa. Of course usilipe, of course ni kama rafiki yako ambaye mmekuwa naye, sisemi wa kiume ama wa kike, any friend, the things that you've done for each other or to each other, does it mean when that friendship is over you have to go back and now start I gave you the cup, nini? What I'm trying to say is, and by the way, advice to both genders, wakati unaposaidia mwenzio, wacha hata mkono wa kushoto usijue kinye mkono wa kulia unafanya. Unaona? Vile vile wakati ulipokuwa unafanya mambo yako kwa siri, hakuna mtu ulimtangazia. Ulianza ukiwa umenyamaza. Sasa umefika mahali fulani, mambo yameenda jinsi yameenda, ndio unataka kututangazia. Huo ni ushamba. Ni ushamba. So if you had started telling us, by the way, jamaa mimi bada best nimepata mtoto wa kike na ako na mihela, unaona, ananifanyia hiki na hiki na hiki, nikianza vile na hapa mwisho nije niseme jamani, mtoto wa kike yule mimi namtoka, ama nimemtoka, ama aseme mtoto wa kike aseme bada best amemtoka, na nije nikubali your responsibility, then it's okay. But if there was no communication prior, then even after the breakup, there shouldn't be. Lakini unajua hata kitu moja, kitu naona kwa hii situation yote, huyu binti bado anapenda Pacho Boy. Kwanza vile anaongea, actually nilikuwa nataka kuongelea sasa kitu inamuuma. Kitu inamuuma. Jamaa kitu inamuuma ni hiyo kusonga. Yani Avieta. Unajua Avieta ni kanapanda tukakienda. So ile saa I think mtoto wa kike aliona beti imejipa. So she was slow to click on withdraw. Sijui nakwanga withdraw, mtaangalia hiyo kitu. Hiyo. So before yake kidole, ndege kaenda. Pacho Boy ndege ikapaa. Na kijana sasa amekalia pali pazuri. Pema kabisa. Kingi mwenyewe, watoto wa kike wanamburudikia, wanamshabikia. Lakini to go back to what people can do, or what gentlemen can do to own up. Me, how I have owned up a couple of times, in times where I have found myself kwamba nimekuwa kwenye relationship and I feel the other person amekuwa aggrieved. One of the first things that I do is owning up and say, okay, I own up for this and this and this, I was wrong. I am remorseful about it and I am sorry, but can we not dwell on it? It gives you peace of mind. You get? Because the brain is very funny. You see, when you sit down in solitude
yeah, ukiwa peke yako kwenye kitanda chako umekaa chini ama umelala usingiza uja kuchukua, kuna mawazo ambayo zinakuja kwenye kichwa, na zile mawazo zikija kwenye kichwa na hauja solve hizo mawazo zitakukumba mbeleni. Hata sio mbeleni. I do not want to downplay depression because I'm not a psychologist, but I would like to liken it to the perspective that depression is a series of thoughts that you've not been able to deal with. So whenever they come back over and over again, they bring back the past pain that has been tied to these thoughts. So if you are able to give yourself the ability to allow these thoughts to come back, but when they come back, you have dealt with them. Kama childhood traumas, sijui mama alinipiga sana, ukidinayo pale, ama uende uongeleshe mzazi umwambie by the way alinipiga sana na hii kunifurahisha, mzazi akwambie either pole ama akwambie pia utapiga hivyo watoto wako. You get the time unakaa chini, hiyo kitu ukianza kuifikiria tena, ukijiuliza hilo swali, immediately kutakuwa na nini? Kutakuwa na jibu. Yeah. Na hilo jibu likija, akili haitataka kubaki on the same thing, kudwell on the same thing over and over and over again. Not unless you are an overthinker. Overthinkers have a what? Have an exception. Yeah. And also people are told if you're feeling depressed, one of the things that you're supposed to fight is not to be an overthinker, because you will think you'll have a solution, but you will also overthink the solution. Yeah. So it's very important as a man for you to own up. Yeah. Ask yourself and look around, as I am owning up, what are the benefits of owning up? Do you know one of the benefits of Pacho Boy owning up? Yeah. Huyu mwanadada ataenda tena kwenye mtandao kuongelea hayali mambo yote ambayo Pacho Boy amemfanyia, kwa sababu akiongea ataonekana yeye ako offhead. Waelewa? Kwa sababu watu hata watakuwa na shangaa, si ule jamaa ashakupatia apology yake. Alikubali. Akasema ni ukweli. Ni ukweli. Na kaomba msamaha. Sasa mbona waelewa? Yeah. Sasa Pacho Boy ametoa huyu mwanadada from off of his back. Ama pia nyamaze tu. Anyamaze tu. Wajua akinyamaza kuna ukweli. Na si ni ukweli? Kuna ukweli na speculations. Na hizo speculations kila mtu anaweza ichukua in either direction. Yeah, okay. Na inafanya nini? Inaharibu reputation. One of the most few things that a man has, and it is for free, it is his reputation. That is something that you must protect with all your life, your reputation. But the other thing is, umesema vizuri, what are the advantages and then what are the disadvantages? Kwa sababu look at the advantages outweigh the disadvantages. Okay, no problem. Lakini wakati unapokuwa mkweli mara nyingi, tukienda tukimalizia nikifikiria, wakati unapokuwa mkweli siku zote, na isiangalie katika agenda ya kike ama kiume. The truthful men. Yes. Most of the time people who are truthful are considered to be heartless. Unaona? Maana ukweli unafanya nini? Ukweli unauma, jinsi tunavyoambiwa. Na ni ukweli unauma. So watu wengi wanaogopa kusema ule ukweli kwa sababu hawataki kumuumiza yule mtu mwingine. Lakini umesema kwamba we need to come up clean. And the only way ni kusema ukweli. So huo ukweli unaosema vipi? That also matters. That also matters. But si ni ukweli. Ni ukweli, but unaosema, you have to say it with humility. You have to say it with remorsefulness. Yani nikuulize tu Alan, mimi sangine get tired. I have to say the truth. Because that is the right thing. But also how am I supposed to say this truth also matters. Because again, that's the right thing. Waelewa bada, ni kama nije nikwambie, ndio bado ulinikopesha pesa yako, lakini sikurudishie. Huo ni ukweli. Si ndio? Huo ni ukweli, lakini ni usema kimadhara. Okay, kuna hiyo option. The fact uniregeshei. Ngoja. Kuna hiyo option. Unajua sasa tunaongelea hela. Ila labda ina slab different, lakini tungekuwa tunaongelea mambo ya roho, ingekuwa sasa inaumiza zaidi. Sasa tuiflip na nije nikwambie, Barabes ni aje bana? Ulinisaidia wakati mgumu, ukanikopesha pesa yako. Waelewa? Lakini ile state ambayo niko sasa hivi, sijakuwa kwenye position ya kufanya nini? Ya kuregesha hiyo hela. Gani inakamua acceptable? Ya pili, which is manipulation.
Hiyo ni manipulation, like unajaribu kuniambia unajua wewe kama mkate sasa. Wewe ulinisaidia. Ule buffalo. Lakini ujue mimi sina hesabu kabisa ya kukuregeshia hela yako. Kwamba wewe ngoja. Alan, nimekaa na hizi kabila. Nimekaa na hizi kabila. Watu kabisa nakwambia. Wewe ushasikia mtu anakuambia by the way, nililala na yule jamaa kwa sababu nilifeel ulijisikia tu. Sasa unaona vile ukweli umetoka na hakuna explanation zaidi juu ni ukweli umeambiwa. Sasa in these all other things okay, hiyo decorum ya vile utakavyoiweka na nini na nini ni sawa, lakini mwenye anamata ni mwenye anapokea ule ujumbe, jinsi atakavyochukua. Na ndio maana usema siku zote maneno yatasemwa, vitu vitafanywa, lakini wewe utakuwa nani? Vile umesema Pacho Boy owning up that and every other man to do that, that's owning up the mambo, na hiyo ndio kuwa alpha. It's okay. Lakini tena huyu mwingine ataichukulia vipi? Should it really matter? Ama tuachane tu nayo tuseme as long as we came clean, evil. As long as we came clean, and as long as you know your conscience is clear. That is what that's what matters the most. So Pacho Boy, tunangoja press conference. Utuite. Tutakuja free coverage. Kabisa. Tushakupatia tips. By now you should be set for this fight with this woman. What's your two takeaways from this conversation? Tukimaliza. Mimi nimefurahia tu kitu kimoja. If you know you're an alpha. If you know you're an alpha. Learn to take up responsibilities. And when you talk about responsibilities, si zile vitu ambavyo unafaa tu kufanya na hela. Pia jinsi ambavyo utakuwa na vile unavyo reciprocate to things happening around you. Especially upati ya kuona useme tu yenyewe mimi kama bada best ndio nione hapa kuna mtoto wa kike alichangia hapa na pale, na tunashukuru sana. Na pia nyewe watoto wa kike mko na uwezo wa kusema kwamba hii historia ni God kila saa. Sema ni God alileta Alan akanipatia mihela akanijenga, sasa nimefika hapa nikamwacha na niko hapa sasa. Na tutakubali. Okay, tunamalizia. Hakunaga kitu fiti hakunaga kitu fiti kuna mrembo mwenye mlikuwa naye ama chali mwenye mlikuwa naye anafanya fiti kwa maisha. Kuna sijui hii ni mwage, there is ex niko naye sasa ana ball New York, lakini kimwona hivi anasema Allah, kuna ex ananipigaga simu mpaka kesho. Anaambia bwanangu ananipenda sana. Lakini kitu kinamfanya nipende hivi hajui ni wewe ulinipa tips. My takeaway from this a man, you must be an alpha, but also you must remember you're not the only alpha in the room. Till 3.0 tutapatana huko. Kwanza napiga maraundi, alafu nafika concert bound. Kitu naleta ni nini? Yani ndani ya all concepts, what we doing, molding possibilities. Kama kawaida daily bringing realities. Heaven ni nini nasema, kwani kama ni funny stack utani. Pita na mimi sema bas, siyo samahani. Man, kitu nafanya naleta kwa funny. Kama ni vipi sema nami mafans. Na hope na feel tangu zamani, kweli ni kweli. Yeah baba!